York was founded by the Romans in 71 AD and occupied by the Vikings in the 9th century. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos estar reagindo a incríveis lugares para visitar na Inglaterra. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. E agora, vamos para a reação. England, the cradle of Shakespeare and the Beatles, will always be a country that should be on every traveler's list when they decide to tour the old continent. Most of the people who visit England go to London. They prefer the country's capital and the seat of the British Crown. We assure you that the country of fish and chips, traditional pubs, and beautiful countryside has much more to offer. England is the largest region of the United Kingdom and home to more than 50 million people. Want to know a little more about this traditional and beautiful country? Here's a look at the 10 best places to visit in England. Number 1. London. Uau, que lindo. As cliché as it may be, visiting London is one of the best things to do in England. One of the most unique cities in the world, London stands out for its diversity, its culture, and its endless supply of places to enjoy. With more than 2,000 years of history, this city maintains many of its traditions. Some of them are famous tea rooms or taverns to go drinking. However, this does not detract from the fact that this is a modern city with futuristic buildings. You can visit its impressive street markets like Camden or Brick Lane. Incrível isso, você viu, tinha prédio muito distoante dos outros. Incrível, amo como mesclou uma coisa moderna com uma coisa antiga. Sim, isso é algo fantástico. A gente consegue perceber que é uma coisa muito interessante manter as estruturas antigas com estruturas contemporâneas. É incrível porque insere uma diversidade arquitetônica fantástica na cidade. Sim, é um trabalho difícil, muito harmonioso. Climb to its viewpoints like the Shard and explore its beautiful parks like Hyde Park or St. James Park. You can also take a walk through Notting Hill or visit its free museums. There are also its main tourist attractions such as Westminster Abbey, Tower Bridge, Big Ben, London Cathedral, and many more. Number 2. Incrível, esses lugares são muito famosos. Stonehenge has been there for about 5,000 years. Built between the late Neolithic and early Bronze Age, this monument has become the most famous in the world and a must-see site in England. Oh, que legal. The experts say that this site served as an astronomical observatory, although it was also a burial ground. It's made up of large blocks located in 4 circles. You can visit this site from London or a route to the south of England. Mas essa construção antiga com pedras tão grandes e pesadas, como foi possível realizar aquilo? Eu não sei, eu faço a mesma pergunta, mas é incrível porque é tão antigo e você olhar para isso é uma viagem no tempo, imaginar tudo que aconteceu lá. Uau! Buy your tour in advance as this site is popular and visited by tourists. Number 3. Liverpool. The eternal city where the Beatles were born. Oh! Because of the Beatles and its beauty, it's a must-stop on your trip to England. You can tour the places that inspired their songs and visit their museum. You must listen to live music at the Cavern, the legendary pub where they played in their early days. This vibrant city offers more like the home of an iconic soccer team, a bustling nightlife, hundreds of pubs and taverns, several museums, and shopping streets. É incrível, tem What muita places coisa should pra you visit fazer. in Liverpool? Well, the old Albert Dock Shipyard, Crosby Beach, and the rooftop terrace of the Radio City Tower. Other things to do in Liverpool are visiting the St. Luke's Church, the Cathedral, and the World Heritage Buildings, Royal Liver Building, the Cunard Building, and the Port of Liverpool Building. Number 4. Oxford. Incrível, incrível. Você viu quantas coisas tinha para fazer?
fascinante, é incrível como é moderno e ao mesmo tempo tem essas construções antigas. Eu acho isso um trabalho lindo, lindo demais isso que eles fazem. Manter isso é maravilhoso. Realmente é um belo trabalho e chama muita atenção as atrações turísticas de Liverpool, que praticamente, em grande maioria, giram em torno dos Beatles. E é incrível, tem muitos pubs lá, e muito interessante. E eu gostaria muito de saber, se alguém puder tirar essa dúvida, se em Liverpool, que fica o edifício da Apple. Mas não a Apple eletrônica, e sim uma gravadora de música. Porque, se eu não estou enganado, acho que os Beatles tocaram nesse prédio ou algo parecido. Incrível! This is one of the most famous university cities in the world. Throughout this city, you will find some of the oldest and most prestigious colleges in the world. Christ Church College, where the writer J.K. Rowling was inspired to create part of the Harry Potter universe, and Merton College, Wow. where the famous J.R.R. Tolkien taught. Meu Deus, Besides mas visiting isso distinguished existe universities, mesmo? we recommend you stroll through its old town full of stone buildings. Enter one of its pubs like the Turf Tavern or the Bear Inn to enjoy some delicious food or to have a drink. Number 5. York. York was founded by the Romans in 71 AD and occupied by the Vikings in the 9th century. Although its city past life was Roman and Viking, the monuments that have survived are from medieval times. Meu Deus, mas eu me pergunto como que eles conseguem manter uma coisa dessa hoje. Porque se você tá passeando aí, você se sente em outra época. É muito bem preservado mesmo. Parece que o tempo não passou. E eu estou impressionado que existem construções romanas. Eu realmente não imaginava que os romanos tivessem chegado tão longe. Uau! A gente já viu outros países que também têm edificações romanas. E tem também coisas de vikings aqui. Incrível. Incrível e surpreendente. This was thanks to the power of the church and the iconic house of York. A must-see is a visit to the impressive Gothic Cathedral, the largest in Northern Europe. You also must take a walk along the medieval wall. If you prefer, you can take a tour through the cobblestone of the old town. Then visit the Shambles, an alley of half-timbered buildings of the 14th century. Number 6. Bath. Despite its small size, this city is a World Heritage Site and was founded over Incrível 2,800 harmonia. years ago by King Blandud. One of the best things to do in Bath is to stroll through its historic center, where you will fall in love with the beautiful Georgian architecture. You will also see the ancient Roman sites, such as the fantastic baths and the impressive Pulteney Bridge, one of only 5 inhabited bridges left in the world. After this tour, we recommend you visit one of its traditional taverns or have a picnic in the park. Undoubtedly, a pleasant walk. Meu Deus, mas eu tô impressionada porque a gente já tinha reagido a um vídeo, mas eu não esperava que fosse desse jeito. Porque é um lugar que, meu Deus, tem muitas coisas. E ao mesmo tempo é um lugar assim que tem essa atmosfera antiga e medieval. E isso é maravilhoso, porque você se sente num filme. E eu me pergunto como que deve ser viver num lugar assim. Você deve ter uma sensação maravilhosa. Sim, eu fico imaginando a possibilidade de a gente caminhar por esses lugares. A gente está pisando em lugares históricos, onde muitas pessoas importantes também pisaram ali. Uau, incrível! Isso realmente é fabuloso. Number 7. The Cotswolds. Also known as the English countryside, it's one of the most beautiful places to visit in England. This area is in the west of the country and located 2 hours from London. Uau! You will fall in love with this place. Full of honey-colored stone villages, green meadows with sheep, the most typical English traditions,
and a quiet and relaxed atmosphere. The best way to Deus, tour the são main villages castelos. and landscapes of the Cotswolds is by rental car. As pessoas vivem It will nessa allow you to have cidade? the freedom to stop wherever and whenever you want, a must in this region. Among the villages to include Meu in Deus, this route parece de are mentira, Castlecoombe, meu Deus. Chipping Campden, Burton on the Water, Broadway, Stowe on the Wold, Tetbury, and Bybury. Bybury is considered by many to be the prettiest Lindo, village in lindo. England because of its row of houses on Arlington Row. Number 8. Uau! Hadrian's Wall. Between the years 122 and 132, Emperor Louco. Hadrian decided to build a wall of more than 100 kilometers across the island from east to west. Its purpose was to protect the Roman province of Britannia. They received attacks by the tribes that inhabited the north and center of Scotland. This colossal infrastructure, known as Hadrian's Wall and a World Heritage Site since 1987, is a wonder to see in England. Isso é Today, enorme. there are still preserved relevant sections of this wall abandoned in the 9th century. Number 9. Caramba. Cliffs of Dover. Oh! The Cliffs of Dover is a Nossa, white como wall água of more than clarinha. 100 meters high and almost 12 kilometers, extending across the county of Kent, from Kingsdown to Dover. Its white color is due to its composition of chalk, calcium carbonate, mixed with some black flint veins. Together with the blue sea Louco. and the green grass, it gives a colorful welcome to the ships arriving through the English Channel. Do you want to see the best views of the cliffs? Then hop in your car and drive to Samphire Hoe, St. Margaret's Bay, or East Cliff Park in Folkestone. Uau! Number 10. Brighton. Go and bathe on the beaches of Brighton, Ooh. located on the south coast of England. This is a vacation destination for Londoners since the mid-19th century. Meu Deus, tem It has praia. more than 9 kilometers praia. of beaches and almost a pedra, city full of pedrinhas. atmosphere, music, and it's in the top 3 LGBT-friendly Olha. cities in the world. In Brighton, you can see many tourist attractions Que such as the Royal legal. Pavilion. Uau, incrível! Eu realmente não imaginava que lá houvesse ter praia. Meu Deus, mas é incrível porque a gente tem aprendido tanto sobre esses países e eu não paro de ficar surpreendida porque a gente sempre repete isso aqui, mas é que realmente é surpreendente. São lugares que você pensa que só tem frio e de repente aparece praia, assim. E essa é praia de pedrinhas. Isso é muito incrível. Você tem praias, você tem cidades medievais. Isso é muito louco, muito louco. Sim, incrível! É uma diversidade fantástica e isso graças à natureza que esse lugar tem. Sim. Inclusive, a gente reage aqui a muitos países cujo a natureza desses lugares tem uma beleza incrível e é uma beleza natural. É verdade, e isso é maravilhoso, porque são lugares que você pode aproveitar tudo, porque você tem uma arquitetura majestosa, imponente, e é uma coisa histórica tão, tão linda, e ao mesmo tempo você tem essa natureza. Então, assim, é um lugar perfeito mesmo, realmente perfeito. An exotic royal palace of Indian style and full of fantasy. You can Caramba! also visit the beautiful Brighton Pier, which has an amusement Não sabia park, que tinha isso and lá. the narrow streets known as the lanes, always full of people and stores for all tastes. England is full of culture, tradition, and beautiful landscapes. Its iconic landmarks, breathtaking coastal views, world-class restaurants, and international music festivals are loucura. waiting for you. So start packing your bags for your next trip to England. Olha, If you enjoyed this video, be sure to give it a like and click subscribe. Thanks for watching. uau. Fantástico. A Inglaterra realmente é um país impressionante. Eu fiquei impressionado com a diversidade dos edifícios, porque temos construções da era romana, temos construções com influências indianas, temos construções contemporâneas, e dentro de tudo isso existe uma diversidade nesse local incrível, desde campos rurais, existem campos
com muitas construções novas, prédios novos. Então, realmente é fantástico, porque todos os lugares históricos aqui realmente são muito bem preservados e isso é incrível. É verdade, é um país maravilhoso porque tem uma diversidade enorme, mas é um lugar que, como os outros também que a gente já viu, que eles estão cuidando da cidade, das cidades, e eles estão preservando a história deles. Isso é uma coisa magnífica, porque você está em pleno século XXI e você poder caminhar por lugares assim é uma experiência que não tem preço, é uma coisa maravilhosa. E a natureza também é de tirar o fôlego. Então tudo aqui é maravilhoso. Realmente é incrível, impressionante. Sim, é um lugar realmente fantástico. E é mais um que entra na nossa lista de países que a gente precisa conhecer. Sim. Se um dia a gente vai conseguir conhecer todos eles, eu não sei. Mas que são realmente incríveis, de fato são, né? É verdade. Mas essa foi a reação desse vídeo. Então aproveita a oportunidade e considere se inscrever no nosso canal. Clique no gostei. Compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!